Alright, magandang umaga at welcome po sa Handang Isip, Handa Bukas weekly virtual press conference ng Department of Education. Ako po si June Arvin Godoy ng Public Affairs Service. Tayo po ay live ngayon sa DepEd Philippines na sa kasalukuyan ay mayroon ng 4 million followers at 4 million likes just last week. Maraming salamat po sa mga milyong-milyong magulang, guro, mag-aaral, stakeholders, at ang publiko na patuloy na nakasubaybay sa mga updates ng kagawaran ng edukasyon. Sa pamamagitan po ng ating pakikipagtulungan sa mga kasamahan natin sa media, tayo po ay live din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gaya ng Tirad Pass Network sa Ilocos Sur, Planet Cable DWAT, Teleradyo, Ilocos Norte, CLTV 36, Region 3, Romblon Cable, Mimaropa, Kabankalan Community Antenna Cable, Kabankalan City, Negros Occidental. Sa mas pinalawak na communication network ng Department of Education, kasama rin natin ang mga kasamahan nating mga media sa unang pagkakataon sa National Press Briefing, ang mga mamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para po sa ating mga resource persons, ngayong umaga, of course, pinangungunahan ng ina ng kagawaran ng edukasyon, Secretary Leonor Magtolis Briones, Undersecretary and Chief of Staff Attorney Nepomuceno Malaluan, Undersecretary for Administration Yusek Alain Pascua, Undersecretary for Finance Yusek Annalyn Sevilla, Undersecretary for Field Operations Yusek Rebsi Escobedo, and of course Yusek Diosdado San Antonio will also join us in a few. We also have with us Assistant Secretary G.H. Ambat ng Alternative Learning System, Director Abram Abanil ng ICTS, at Director Ronil Daco ng ating Disaster Risk Reduction Management Service. Bago natin simulan ng press conference na ito, panoorin po natin ang mensahe ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga paghahandang isinasagawa ng kagawaran ng edukasyon. I would like to congratulate the Department of Education as it launches its distance learning approach for school year 2021 to the Handang Isip, Handang Bukas National Kick-Off Virtual Program. Our current situation with COVID-19 pandemic requires us to adopt innovative and effective measures to maintain the progress of students while ensuring their utmost health and safety. I join you in your collaborative efforts in demonstrating the capacity and preparedness of DepEd to operationalize learning delivery modalities in various school settings. With basic education learning community plan provide that much needed boost in all urban and rural schools in the country. Let us work together to successfully get the students back to track as we promote their well-being amidst global health crisis. I wish you a successful event. Sa punto pong ito, bago tayo dumako sa mga ulat ng iba't ibang sangay ng kagawaran ng edukasyon para sa paghahanda sa school year 2020-2021 at bago ang katanungan ng ating mga kasamahan natin sa media, here's a short video na ngayon lang po natin matutunghayan na pinamagatang letra. Parte po ng DepEd serye na produce ng Office of the Undersecretary for Administration.
Lola, alam mo ba, ayaw pa rin mag-school ng friend kong si Brian. Kasi daw may COVID pa. Ano namang sinabi mo sa kanya, Apo? Ang sabi ko po, hindi naman po talaga papasok sa school eh. Sa bahay lang mag-aaral hanggat may COVID pa. Ano namang sagot niya? Tapos sabi niya, paano daw mag-aaral sa bahay wala namang teacher sa bahay? Di ba nga Lola? Ano nga ulit yung tawag doon sa hindi naman papasok sa school pero mag-aaral pa rin? Apo, ang tawag niyan ay distance learning. Yun nga po, mag-aaral pa rin kami gamit ng computer. Di ba Lola? Oo, pero bukod sa online, may mga lessons din na ipapalabas sa TV at radio para makapag-aral pa rin ang mga bata kahit wala kayong computer at internet. Paano po kapag wala ring TV at radyo? May ipamimigay na mga printed material ang mga teachers sa inyo. Di ba po ang tawag dun blend? Ako, blended learning. Ibig sabihin ng blended learning ay gagamitin ang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo gamit ang internet, ang TV, radyo, at ang print para hindi kailangang pumunta sa school ng mga teachers at mga bata. Kaya po pala si Teacher Rose hindi na rin kailangan pumasok ng school. Tama, hindi na rin papasok ang mga teachers sa school para gagabayan pa rin nila kayo at laging tatawagan ang mga magulang para kukumustahin ang pag-aaral ng mga bata tulad mo. Tumawag nga po si Teacher Rose sa nanay. Ang sabi niya, mag-download ng DepEd Commons sa cellphone Games ba yun, Lola? May kasama ding games, pero yung may matutunan ka. May mga lessons din kasi sa DepEd Commons na pwedeng gamitin ng mga magulang at teachers para maturuan ang mga bata. Sasabihin ko rin po kay Brian na mag-download siya ng DepEd Commons. At sabihin mo rin sa kanya na huwag na siyang matakot mag-school. Dahil sa pasukan, sa bahay lang naman kayo mag-aaral. Gamit ang internet. Kung walang internet, TV. Kung walang TV, radyo. At kung walang radyo, ay print. Oo nga po, Lola. Hindi naman po pala dapat huminto sa pag-aaral kahit may COVID Magtutulungan kami para magpatuloy ang edukasyon. And now, may we welcome our Secretary of the Department of Education, Professor Emeritus Leonor Magtolis Briones, para po sa kanyang pambungad na pananalita. Ma'am? Magandang umaga sa lahat. I hope all of us had a restful and reflective weekend. Hindi na siguro kailangang magsalita ako ng mahaba o mag-lecture pa dahil pinaliwanag na ng Presidente ang konsepto ng blended learning at saka distance education. At ang bata naman atin namang pinapaliwanagan kung anong ibig sabihin ng mga pagbabago sa ating sistema ng pag-transmit ng learning. So for once, hindi ako masyadong magsasalita
Ang magsasalita ay ang aking mga opisyales na directly in charge sa iba't ibang bahagi ng mga programa ng Department of Education. Magbigay lang ako ng updates dahil araw-araw nagbabago ang ating enrollment numbers. Umabot na ang ating enrolled students, learners, to 23,643,113. So 23.6 million, that's already 85% of last year's enrollment in spite of COVID, in spite of the downturn in the economy, in spite of all the challenges that we are all facing. Na-achieve na natin 96% ng ating dating enrollment sa public sector. Ngayon, nag-pick up naman ang ating enrollment sa private sector schools dahil siguro nabubuksan na ang ekonomiya natin little by little, hinay-hinay, lalo na sa NCR at saka sa Region 4A. At sa tingin natin, baka unti-unti na ring babalik ang ating mga estudyante na pumipili ng mga private schools para sa kanilang edukasyon. So umabot na ng 41% ng ating total enrollees ang nasa private sector. At saka yung pag-migrate ng mga learners from private sector schools to public sector schools ay mukhang kumakalma na dahil nabubuksan na ang ating ekonomiya. Ang ating weekly Presscon, nag-decide kami na sa kadaming developments dito sa DepEd, kailangan week on week o kung pwede pa lamang ay day-to-day update sa media dahil kayo naman ang namamalita sa kabuuan ng ating bansa. Maraming mga pangyayaring napakaganda at very inspiring. Kaya yung ating mga directors, assistant secretaries, and USECs, sila ang magre-report sa inyo. Ang gusto ko lang ibabalita kasi mangyayari na sa Wednesday, ang City of Manila under Yorme, mag-umpisa na sila ng pag-distribute ng mga tablets at saka computers para sa teachers and learners na naka-enroll sa Maynila. Ito ay napakalaking bahagi ng ang ating methodology for teaching, lalo na sa NCR na gumagamit ng mga online strategies. So magdi-distribute na starting Wednesday, uunahin ang teachers. Teachers ay bigyan sila ng laptops, iba't ibang sizes para sa mga mababang grado, tablets para sa mga middle grades ay yung umpisa na ng paggamit ng computer at saka para sa teachers ay laptops. Pero siguro magtatanong kayo, ano bang ating precautions para masigurado natin na safe at tama ang paggamit nitong mga gadgets na ito tulad ng ginagawa. Kasi 2 years na nagdi-distribute ang DepEd ng mga laptops at saka computers sa ating mga teachers. Each gadget ay talagang may markayan sa loob. Pagbukas mo lang magsasabi na this is the property, for example, this is donated by the City of Manila in cooperation under the chairmanship of the ating school board and so on nandyan. Kaya hindi pwedeng iprenda, hindi pwedeng ibebenta dahil lalabas at lalabas yun at hindi yan mabubura. At saka ang parents naman natatanggap on behalf of their children, mag-commit sila, magkaroon ng kasunduan na aalagaan nila itong mga gadgets na pinamimigay natin. Pero this coming Wednesday, umpisa sa mga parents. At sa palagay ko, susunod kaagad sa Maynila, ang lungsod naman ng Pasig, in process na rin ang pag-procure ng mga gadgets sa City of Pasig. At sa tingin ko,
maraming mga local governments na nag-umpisa na ng paggamit ng kanilang special education fund na isang national tax on real property na gagamitin para sa edukasyon. Sila ay kumikilos na talaga sa mga pangangailangan ng ating mga schools dahil yon ang mando ng ating batas sa ating law. It's mandated by law. Kaya isa lang ito sa mga magagandang pangyayari. Palaki ng palaki ang ating enrollment. Sinabi ko na, umabot na sa public sector enrollment natin ay 96% na of last year's enrollment. Ang private sector naman, lumalaki na, umabot na ng 41% of last year's enrollment. At saka sa ALS naman, sa alternative learning systems na i-report mamaya ni ASIC GH, ay dumadami na rin ang mga learners natin na bumabalik. Kaya ito ay araw ng magandang balita. Ito ay araw ng pag-asa. Ito ay araw na looking forward to the formal opening on October 5. Pero even before October 5, napakarami ng activities ang nangyayari. Mga webinars para sa ating teachers, mga briefings para sa ating mga bata, psychosocial preparations para October 5 in punto diretso na sa formal learning aspects. Tapusin na natin yung lahat ng mga preparatory briefings and so on, preparations for our teachers, our learners, and also our staff. So on this note, maraming salamat sa inyong patience. Maraming salamat for faithfully reporting what is happening in education. At maraming salamat sa interest ninyo sa education. Dahil ang education ay hindi lamang responsibilidad ng isang departamento, but ito ay challenge sa ating lahat. Sa buong Asia, tayo ang pinakahuling magbubukas ng klase. Sana classmate natin si Cambodia kasi August ang schedule natin. Pero dahil mahal na mahal natin ang ating learners at teachers, we moved it further to October, pero hahabol tayo. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Tayo rin po pala ay live po sa CNN Philippines. So dumako na po tayo sa ulat ng iba't ibang opisyalis po ng kagawaran. May we recognize Assistant Secretary G.H. Ambat para po sa paghahanda na ginagawa para sa alternative learning system. Ma'am? Happy start of the work week sa ating mga kasamahan sa media, sa ating stakeholders, and of course, sa aking DepEd family led by the tireless and the very wise Secretary Liling. As mentioned, I will be giving updates on alternative learning system. For those who have forgotten or for those who do not know yet, ang DepEd ay may programa para sa ating out-of-school youth and adults para sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral, nang sa gayon ay magkaroon sila ng mas maayos na trabaho, kung hindi naman ay makapagpatuloy sa kolehiyo or makapagpatuloy sa higher skills training ng TESDA. Ito po ay ang alternative learning system. Sa ilalim po ng alternative learning system, meron pong dalawang programa. Ito po ay ang basic literacy para po ito doon sa mga hindi pa po nakakabasa, nakakasulat, or nakakapagbilang, or may limitadong kakayanan para sa mga kakayanan na yon. At ang pangalawa naman po ay ang accreditation and equivalency program para po ito sa mga nag-drop out ng elementarya at high school. At through the ALS program, binibigyan po namin sila ng pagkakataon para sila ay magkaroon ng kakayanan at para makumpleto po nila ang kanilang pag-aaral sa elementarya at sa high school. So, yan po, nakikita niyo po sa slide kung ano po ang alternative learning system. Marami pong pamamaraan kung paano po tayo makakapag-aral through ALS, no? Yung pong mga learning delivery modalities na binabanggit po natin ngayon for this coming school year ay hindi na po bago sa ALS. Noon pa po ginagamit ang learning delivery modalities na ito katulad po ng modular, blended, radio-based at online learning.
In fact, noon pong nag-lockdown, karamihan po sa ating mga learners ay hindi pa po nakukumpleto ang kanilang pag-aaral noon. At sa pamamagitan po ng ating mga teachers, no, dahil sanay na sanay po sila sa remote learning, distance learning, so ginamit po nila itong mga iba't ibang pamamaraan na to para kahit na wala pong klase, hindi po sila makapag-meet face-to-face, ay makapagpatuloy sa pag-aaral ang ating mga learners. So again, modular, ito po yung mga, sa ALS po, may modules kami from basic literacy to high school. Blended learning, kung nakikita niyo po sa litrato, ang aming mga learners ay nag-access sa online at sila po ay nakikita ng kanilang mga teacher habang sila po ay nagsasagot ng kanilang mga activity sheets. Radio-based instruction, hindi rin po bago sa ALS ito. In fact, we have classes in almost all regions at marami na pong nakagraduate na nag-undergo ng radio-based instruction. At of course, no, doon po sa mga may gadget, doon po sa mga may access sa internet, doon po sa mga may gadget, doon po sa mga may access sa internet, meron na rin pong online learning available for them for this coming school year. Sa NCR po, sa aming pakikipag-partnership with Sandiwaan Center of Learning, Cypher Learning at Solar, kami po ay nakapag-develop ng learning management system, tinatawag na NEO. At ang ating po mga learners, kahit hindi na po sila lumabas sa bahay, if they will have their accounts through the learning management system of NEO, which will be piloted this coming school year, sila po ay makakapag-aral na. Meron din po kaming mga Moodle sites in Visayas, particularly in Negros Occidental. At of course, no, sa Davao, meron pa rin po kaming e-eskwela. So ito po mga modalities na ito ay hindi bago sa ALS at ginagamit namin. And for this coming school year, ganito pa rin po ang aming gagawin para po makapagpatuloy sa pag-aaral ang ating out-of-school youth and adults. At kumbaga kahit na po may mga limitations sa movement, pwede pa rin po silang makapagtapos. So next please. Ano po yung mga ginagawa namin sa ALS ngayon? So kami po ay nagtitrain na ng aming mga teachers for blended learning. This is in partnership with UNICEF, in partnership with USAID. So far, since May, kami po ay hinahanda na po namin ang mga teachers natin for this coming school year para po for those teachers with students who want to go online, meron pong training para doon. Para naman po dun sa mga blended ang learning, tinitrain po namin sila kung paano sila mag-a-assess, kung paano po sila magtuturo. Although alam na alam po nila ang blended learning at remote learning, but we have to build on some of the skills that they have. Sumusunod din po kami dun sa minimum health standards. Kaya po ang ating mga CLCs dun sa picture banda dito sa kanan, kung makikita po ninyo, ang mga CLCs po namin ay meron na pong mga signs na nakapost dyan kung paano po yung social distancing. Ang alcohol ay ready para po dun sa mga kukuha ng modules. Since last month, nagsimula na rin po ang mga orientation ng mga magulang at ng mga learners sa iba't ibang division offices kung paano po aandar o kung paano po makakapag-aral ang mga out-of-school youth and adults natin. At na-appreciate po ito ng community. And we thank the division offices who have started already and who are also tireless in orienting our learners and their parents. Tapos, yun nga, pinahanda na po namin ang mga modules. Marami na po ang nakapag-print. There are some divisions who even prepared learners kits for their students. Para po sa kaalaman ng karamihan, yung pong mga learners ng ALS kasi marginalized, a lot of them are poor. So, yung mga efforts po ng division to give learners kits kung saan nandiyan na yung modules, learner activity sheets, papel, na-appreciate po namin yun. At ito po ay dinidistribute na po nila for those who already enrolled. So next please. Ang ALS po ay parte po ng kampanya ng Sulong Edukalidad. We are pivoting from access to quality, and we want to make sure na kahit po flexible learning ito, kahit po for out-of-school youth and adults, they will get the same competencies as those in the formal school. Kaya sinasabi namin, second chance education does not have to be second class. At yung mga reforma po, since pumasok po si Secretary Liling sa kanyang administrasyon, we made sure that yun pong curriculum ay ka-align po ng K-12.
Tapos po yung mga teachers namin, patuloy namin silang tinitrain dahil we do believe that they're the ones who will deliver itong mga learnings na to. And meron din po kaming, starting last year, we launched itong life skills for work readiness and civic engagement. Karamihan po sa mga learners ng ALS ay nagtatrabaho. So we want to improve on their employability. Kumbaga, we want to train them on how to apply, how to go about interviews. Meron po kaming mga modules for life skills when you talk of financial fitness, entrepreneurship, teamwork and collaboration. Kasi po yun yung mga kinakailangan kung sila po ay magtatrabaho or if they would want to be also productive in their communities. So next. Para po dun sa mga hindi pa po nag-e-enroll, bukas pa rin po ang enrollment for ALS. Nasa screen po ninyo yung contact details. You can reach us through Facebook and email us. Tapos dito po sa kabilang side, ways to enroll, nandiyan po, you can go to the barangay halls, you can go to the division offices. Meron po kami mga info materials doon on how to go about it. Tapos yung link po na nakalagay dyan, kung sino po kukontakin ninyo. So once again, sa atin pong mga kabataan na age 13 and up, kung hindi pa po kayo nakakapagtapos ng elementarya, meron pong ALS. Para naman po doon sa ating mga 16 years old and up na hindi pa po nakakapagtapos ng high school, ito po ang programa para sa inyo kung gusto niyo pong makapag-aral, kung gusto niyo matrain for life skills, to make you also work ready and be ready for the revealed and to become productive contributors at community building. So yun lang po. Maraming salamat and good morning. Maraming salamat, Assistant Secretary G.H. Ambat. Susunod po na magbibigay ng kanyang report ay si Director Abram Abanil. Director? No. Magandang umaga, Secretary Briones. Magandang umaga sa ating mga partners sa media. Gusto ko lang ipagbigay sa inyo yung status ng ating computerization program, which is actually there to support yung online learning, which is one of the modalities ng ating basic, yung ating learning continuity plan ng DepEd. So sa kasalukuyan, meron na tayong more than 1 million devices in our schools. No? So 1,042,575 devices are already in 43,948 public schools all over the country. So this accounts for 93% ng ating schools ay meron na tayong mga iba't ibang mga computers, mga laptops, saka mga tablets na magagamit ng ating mga kabataan. And additionally, meron tayong i-deliver ng around 211,000 devices which are ready, which have been procured as early as December last year. But due to the delays na cause ng COVID, ang mga deliveries nila will be happening before the end of December 2020. Itong mga devices na to are meant to support yung online learning natin, and also to augment yung existing na mga devices which are already at hand sa ating mga kabataan. Yung mga systems na dinideploy natin sa ICT service are designed to be used for either using mga smartphones, using mga tablets, using mga laptops. And sa kasalukuyan, kung tingnan natin yung data ng Kantar ng January, as of January 2020, 67% na actually ng ating population may sari-sariling mga smartphones. Kaya sinigurado ho namin na yung mga systems na dideploy natin ay naka-zero rate sa ating mga telcos para magamit ito ng ating mga kabataan na even using their smartphones even without having any load para mag-access ng mobile data. Ngayon, nabanggit din ni ASEC GH kanina na meron na tayong learning management system. So ang kagandahan nitong learning management system is pwede mag-create ng virtual classes yung ating mga teachers. No? And dito sa system na to, pwede nila ma-schedule yung mga activities and mga collaborative tasks. For example, pwede nila ma-assign sa ating sa kanilang mga bata na magbasa ng isang article
or mag-view ng isang video lecture, sa pamamagitan ng learning management system, malalaman nila kung ginawa ba ng bata o hindi itong mga activities na inassign ng teacher using the LMS. Aside from that, pwede din magkapag-conduct yung teacher ng mga online quizzes and formative assessments using that particular system. So as I mentioned earlier, itong learning management system namin, available to siya sa internet using a browser. Pwede din siya maging accessible using a smartphone. No? So ito, again, ay na-zero rate i-zero rate namin ito sa mga telcos para pag-access ng mga kabataan natin using their mobile phones, hindi sila kailangan magbayad ng load to be able to access the systems. Additionally, by the end of August 31, we will be issuing yung mga official DepEd email accounts ng lahat ng high school students. Pagdating ng September 15, mag-issue na rin kami ng lahat ng DepEd email accounts para naman sa lahat ng mga elementary school students. So itong email account na to ng mga ating mga kabataan, ito yung gagamitin nila sa pag-access ng learning management system para masigurado natin yung security ng ating mga kabataan. In terms naman of capacity building ng ating mga teachers, we have already trained around 385,000 teachers on ICT-based teaching through online trainings. Ginawa namin to as early as April up to June. No? So nag-train na kami ng 385,000 plus teachers. This accounts for around 45% ng lahat ng mga teachers natin nationwide. And kung tingnan natin yung statistics, nag-survey din kasi yung planning kung ilan yung mga teachers na merong access sa internet sa kanilang mga bahay, around nasa 47% yun. So halos lahat na actually ng mga teachers na meron tayo may access ng sariling internet sa bahay ay na-train na natin on how to use ICT for teaching. So nag-conduct kami ng 11 courses, and among these courses, tinuro din namin kung paano gumamit ng learning management system ng DepEd. Kaya halos lahat ng teachers natin na merong access sa internet, marunong na to sila kung paano gamitin yung learning management system ng DepEd. Aside from that, we have also already prepared 1.5 hours of video lecture on how to use the learning management system that we broadcasted through TV way back nung August 11 sa dry run natin. Ang intention namin dito is ma-reach namin yung ibang teachers na walang access sa internet using TV as a medium, where 88% ng ating population ay merong actually access sa television. And then we are now in the process of developing an orientation program naman para sa parents and learners natin, again using TV as a medium para matutunan naman nila through television kung paano gumamit nitong learning management system. So yun ang summary namin with regards to on our how we are pushing forwards in making sure that online learning is accessible both for our teachers and for our learners in the department. All right. Thank you so much, Director Abram Abanil ng ICTS. So mula sa ALS, online learning modality, pakinggan rin po natin ang updates mula kay Undersecretary Revsi Escobedo tungkol sa ating mga field operations at dry runs na sinasagawa. Sir, go ahead po. Thank you, Director June. Isi-share ko po sa mga kasamahan natin sa media at kasamahan namin sa Department of Education, kay Secretary Ma'am Liling Briones, yung update sa field operations o kung ano ang nagaganap sa ating mga regions in terms of readiness for the October 5, 2020 school opening. Sisimulan ko po dun sa on the conduct of dry runs and simulations of regions. Most of the school divisions offices of the regions have already conducted their respective dry runs and simulations. For example, sa Region 1 ay meron pa silang ilo-launch o ika-conduct na
dry run bago magbukas October 5, but nakapagsimula na sila mag-conduct ng dry runs, and hindi lang natin na lagay dito kung ilan na yung natapos out of 14 divisions. And then sa Region 2, merong isang school sa Tugigaraw City Science High School. Ito ay kakandak bago mag-October 5. And yung sa mga regions na tapos na, kagaya ng Region 4A, Region 4B, Region 6, tapos na sila sa kanilang dry run sa antas divisions. And ang Region 5 ay merong 5 divisions na ikakandak sa bago sumapit ang October 5. And sa Region 7 na magkakaroon din sila ng region-wide dry run before October 5. And sa ibang regions like Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, 12, 13, CAR and NCR ay halos po ay nakapag-conduct na sila ng kanilang mga simulations or dry run noong mga naunang linggo pa o bago yung Agosto 24. At yung mga scheduled dry runs nila ay ito na yung yung iba iuulit nila dahil may mga nakita silang gaps during the dry runs and i-improve nila. And some regional offices identified best practices that emerged during the dry runs of their division office. For example, in Region 10, they noted that the availability of the electronic learner enrollment and survey form or yung tinatawag natin na ELESF significantly provides for more efficient information dissemination and that with an accessible learner's profile. So our teachers will not have a hard time developing the weekly home learning plan. And another one is most of the regions are continuously conducting dry runs. So itong dry run simulations na kinakandak ng regions from today and before October 5 ay antas school level to eliminate or minimize the issues faced during the past runs or address gaps and to observe the implementation of their newly developed plans and system. So itong mga dry runs boosted the confidence of the parents that their children have opportunities to continuously learn through various modalities amidst the COVID-19 situation. And I would like to note in Region 8, numerous parents have become confident right after witnessing the simulations of the region. And the parents decided to enroll their children for this coming school year. And another update on the aspect of health and safety protocols, our regional offices and schools division offices have contextualized the mode of delivery of the self-learning modules in order to distribute these modules without endangering teachers and learners through establishing health and safety protocols. And the regions noted that they set the guidelines on how to implement health and safety protocols relative to the distribution and retrieval of the self-learning modules. For example, they have these practices like conduct of disinfection of learning materials prior packaging and distribution, forging stronger partnerships with barangay councils that will help in facilitating the distribution and retrieval of modules to their respective barangays, and then issuance of regional memoranda on strengthened management and response to COVID-19, and implementation of alternative work arrangement in all levels of governance, formulation of contingency plan for COVID-19 pandemic, and the last is the inclusion of COVID-19 protocols and other health-related reminders in teachers' package kits. And another one, our regional offices are also
uh, extend a partnership with the private sector for the support of our DepEd PELCP. So, marami na po tayong mga regional offices ay nagkaroon ng partnership, especially dun sa mga local cable TV stations and radio stations. So, nakalagay po dyan yung mga various regions where they engage the private sector in our basic education learning continuity plan. And our DepEd acknowledges the support of the local government units which committed to the department not only financially but as well as logistically through the delivery of the printed modules and other alternative learning materials. And I would like to highlight that some LGUs have provided assistance to our regional and division offices for other learning modalities, such as the radio-based instruction and the TV instruction by providing free of charge and discounted air times. And in some regions and divisions, the local government units have provided learners and teachers the equipment needed in the conduct of learning delivery, such as laptops, as mentioned by our secretary. Manila will start distributing our the laptops and tablets for our learners and other learning materials. And the total partnership that our SDOs have engaged is about 231 and approximately 122 TV partners and approximately 309 radio partners. All the regions with most of their schools division have entered into partnership with cable TV channels and radio stations for the delivery of learning instructions to serve as supplement to our self-learning tools. And then I would also like to share that private school opening prior to from Region 1 up to NCR and BARM, number of private schools that opened from June to August 21, 2020 are already 1,394, and we are expecting 6,449 more to open from August 24 to date up to October 5 of 2020. And status of printing of modules, most of the regions are in the advanced stage, like Region 1, Region 2, Region 4A, Region 9, Region 10, Region 13, and NCR. When we say advanced stage, the schools division offices are in 80% to 100% stage of self-learning modules printing. And progressing, Region 3, Region 4B, Region 5, Region 7, Region 8, Region 12. And catching up, Region 6, Region 11, Region 13, and CAR. And lagging behind, only four divisions. This printing of modules, ito yung requirement natin for the quarter. So ito po yung status natin based on the report of our regional offices. And so yung learning delivery modalities natin for the printed modules, all regions will adopt TV-based instruction, all regions radio-based instruction, and the numbers of schools na ready for printed modules, 18,920 for TV-based instruction, 2,819, and radio-based instruction, 3,352. And last one,
Our regional offices have efforts to capacitate teachers, parents, and stakeholders on distance learning. For example, on teachers, our regional offices and schools division offices regularly conduct psychosocial and mental health support. And for parents and guardians, we have also online orientation seminars and online video series. And for other stakeholders, online help desk, we established these desks are established by some regions to cater to the concerns of stakeholders. And online webinars open to the public are available for the perusal of stakeholders. That's all, Director June, and thank you. Maraming salamat, Undersecretary Revsi Escobedo, para po sa mga updates natin sa field operations. Maybe also recognize the Office of Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng Basic Education and Culture Committee, the House of Representatives, who is monitoring our press conference as of the moment. Maybe also request our friends in the media, Mr. Ken Cabaldera, to mute your microphone para po walang interference po dun sa ating live feed. Maraming salamat po. Okay. Ang susunod po na magbibigay ng kanyang report ay si Director Ronil Daco. Update po tungkol sa psychosocial preparation para sa school opening at yung sitwasyon or latest report sa epekto ng COVID sa Kagawaran. Director Ronnie, go ahead. Director Ronnie Ko. Ayun. Good morning, ma'am. Go ahead pa. Good morning din po. Siguro we can ask Jansen to share yung slides ni Director Ronnie. Jansen, go ahead. I think Okay na, ma'am? I think okay na po. Ito po. Yes. Mapayapang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapanood na mga kawani sa DepEd, ating mga magulang, ang ating pong mga guro at ang ating mga mag-aaral. Una sa lahat, ipinaparating po ng Department of Education sa pangunguna po ng ating butihing Secretary Leonor Magtolis Briones na mahalaga po ang inyong kaligtasan. Mahalaga rin ang kaginhawaan ng inyong isip, damdamin at kalooban. Kaya naman po, noon pa lang Pebrero, ay bilang pagresponde dito sa nagaganap na COVID-19 sa ating bansa, ay nagtatag na po ang DepEd ng mga iba't ibang structures, no? Magmula po sa central office hanggang regions, divisions at schools, no? Na siya pong tutugon, namamahala para po dito sa pagresponde natin sa COVID-19. May tinatawag po tayong DepEd Task Force COVID-19 sa Central Office at na-cascade po ito, may kaakibat na mga structures down the line as I have said. Pero sa loob din po ng Central Office, meron din pong namamahala lang para sa Central Office. Ito naman po yung tinatawag na Central Office COVID-19 Task Force. No? So ito po ay tumatanggap, no, ng ating mga iba't ibang cases, no, na nire-report po ng ating mga empleyado at pati na rin ng ating mga mag-aaral. Kaya naman, iba-iba pong polisiya, magmula pa Marso, no, kasama po yung ating structure sa February pa lang, ang nailabas na po ng ating departamento. If you are looking at the slides now, you can see that there have been 4 guidelines actually on case reporting and coordination. Dito po, tinatag natin ang ating mga hotlines, no? Hindi lang central office, regions, divisions, meron po tayo ng mga tot, pati mga school levels, kung saan pwedeng mag-report, no? At dito po inulit natin ang ating mga safety precautionary measures, no? Yung proper hand washing, yung ding mga cough etiquette natin, yung physical distancing, yung pag-disinfect ng mga schools, no?
And also we have measures dito natin sa mga guidelines na ito, nilabas natin yung measures. Nung una, tawag pa natin dyan, no? Mga PUIs, PUMs, hindi po ba? So ito po lahat ng ano ba ang gagawin pag ikaw ay nakaramdam ng sintomas, no? So ito po yung inilatag ng ating mga guidelines. Basically, we have been facilitating the reporting and coordination, no, of our personnel who are affected with the proper authorities din po, tulad ng DOH at yung mga LGUs ninyo. Naglabas din po tayo ng tinatawag na alternative work arrangements, no, para po protektahan naman ang ating mga kawani. Lalong-lalo na ating sinabi rin na alinsunod sa mga issuances din ng other agencies ay yung pagbibigay ng hazard pay. In fact, we provide mga shuttle services to actually sunduin yung ating mga skeleton workforces, no, na pumapasok. Meron din po tayo, no, na inilabas noong June yung DepEd required health standards natin. Dito, no, alinsunod sa health standards ng DOH ay may iba't iba po tayong mga measures, no. Ito kabilang po ito ng ating learning continuity plan, no, para po sa pag-refer din, referral para pag-isolate of early detection ng mga pwedeng maapektuhan. Of course, we have the others also, no, very recent, no. Pinalawig po natin ang ating management of cases sa central office through the protocols on case management po, no. Dito po sa management na ito, binibigyan natin, no, we expanded the options for our employees na pwede ang quarantine